and that God is just pounding on you. وبيظهر زي إنه الله عم بيضرب عليك. And you feel like you're being smashed into just an unrecognizable lump. وبيظهر إنه حتى عم بيصير شكلك ما حدا بيقدر ينظر عليك. هالقد وضعك صعب. But as the prophet watched that take place, لكن بينما النبي كان يتأمل بهذا الحدث. God began to speak to him. ابتدأ الله يتكلم إلى النبي. And here's what God said. وهذا ما قال له. He said, "Can I not do with you as I'm doing with this clay?" قال له بما معنى قال له لا أستطيع أن أفعل بكم كما أصنع في هذا الطين. Can't I be like the potter in your life? بقدرش أنا إنه أكون زي هذا الفخاري في حياتكم. Won't you be like the clay in my hands, people of God? بتكونش تكونوا كشعب الله زي الفخار هذا زي الطين بين إيدي. And God was speaking to his people through the potter and through the prophet. والله كان يتكلم لشعبه من خلال الطين ومن خلال النبي. God was saying to his people, listen, I created you. والرب زي هذا كأنه كان بيقول لشعبه أنا خلقتكم. You're my responsibility. أنتوا مسؤوليتي. I'm working in your life. أنا بشتغل بحياتكم. But would it be all right if I wanted to start again something new in you? بس ما بحقليش مرات إذا إنه أنا بدي أبلش شيء جديد في حياتكم. God was asking his people, would it be all right if I wanted to make something better out of you? مش بيكون أفضل لو أنا بدي أعمل منكم شيء أحسن؟ Would you allow me to treat you the way the potter treated the clay? هل تسمحوا لي أتعامل معكم زي ما الفخاري بيتعامل مع الطين؟ And God was crying out to his people. والرب هناك زي كان عم بيصرخ لشعبه وعم بينادي عليهن. When Jesus came along, ولما يسوع أتى to this nation, لهاي الأمة هنا, he represented great change. وهو عرض عليهم تغيير كبير. Jesus represented so much change that many people were not willing to make that change. ومجيء يسوع مثل لهم تغيير كبير اللي كتير من هذا الشعب ما كانش حاضر أو مستعد لهذا التغيير. And so he taught this parable of the wineskins. فعلمهن عن مثل الخمر وكيف لما ينكسر. Jesus said the new life that comes through him is like new wine. قال لن الحياة الجديدة اللي تأتي من خلاله مثل النبيذ الجديد. A new wine still has bubbles in it. It's still fermenting. لو إذا بتعرفوا نبيذ جديد لما بكون بالبداية بيكون بعده فيه هواء هيك وبيبقبق. It's something for rejoicing, something to fill your heart. لأنه معمول للفرح إشي عشان يفرحك. But Jesus said you can't put the new wine in old wineskins. لما إنه يسوع قال لن ما بتقدر تأخذ نبيذ جديد تحطه في زقاق نبيذ أو في وعاء نبيذ قديم. Because the new wine will burst the old wineskins. لأنه لما تحط الجديد مع العتيق راح يفرطوا. You have to put the new wine in new wineskins. لما بتحط نبيذ جديد بتحطه بوعاء نبيذ جديد. So what's the difference between a new wineskin and an old wineskin? فشو الفرق بين الزقاق النبيذ الجديد وزقاق النبيذ العتيق؟ Just the way it feels. بس مجرد كيف إنه بيشعر. Old wineskins are tough and stiff and hard. إذا بتيجي لوعاء أو زقاق نبيذ قديم بيكون معمول صار الخشب تاعه يمكن مقسي. You wouldn't want someone to hit you with an old wineskin. ما بدك حدا يجي يضربك في زقاق قديم. But new wineskins are soft and they stretch. لكن الزقاق الوعاء هذا بيكون بعده طري بيمتد. If someone hits you with a new wineskin, it would be like being hit with a pillow. الزقاق هو بيكون من جلد فالجلد لما إذا واحد بخبطك فيه بيكون زي عدا كأنه مخدة عم بيضربك فيها. But Jesus wasn't really talking about wine and leather, was he? لكن يسوع ما كان قصده عن الجلد والنبيذ. Jesus was talking about people and hearts. لكن يسوع كان يتكلم عن الناس وعن قلوبهم. Jesus was talking about you and me and what our hearts are like. كان يتكلم عني وعنك كيف لازم يكون قلبنا. Is your heart stiff and hard like an old wineskin? هل قلبك متقسي مثل الجلد النبيذ العتيق؟ Or are you ready to allow God to stretch your heart هو أنت حاضر تسمح لله يمغط قلبك and do something new in your life?
ويعمل شيء جديد في حياتك، to begin something again. حتى تبتدئ شيء من جديد مرة أخرى. But when Jesus finished that parable, you know what he said? لكن لما يسوع أنهى الفقرة بتعرف شو قال لنا هناك؟ He said, but people would always prefer the old. لكن قال لنا هناك الناس دائما تفضل Because they'll العتيق، say the old is good enough. لأنه بيجوا بيقولوا العتيق كان منيح مكفينا. Friends, that's human nature. هاي طبيعة البشر للأسف We يا don't إخوي. like to change. إحنا ما بنحب نتغير، But God is always changing. لكن الله دائما He's يغيرنا. always changing. His mercies are new every morning. والكتاب المقدس مراحم جديدة في كل صباح. He's so creative, so fantastic. He never has to do the same thing twice, ever. هالقد هو مبدع ومجدد دائما، ما بحاجة يعمل نفس الشيء كل يوم. If you want to catch up with God, you've got to be ready to change. We all do. إذا بدك تلحق لله لازم تكون دائما حاضر إنك تتجدد. How much change is required طب بتقول لي قديش لازم أتغير؟ to keep up with God? قديش تجديد لازم يكون حتى أجاري الله؟ Well, you know, the New Testament has this wonderful story في الكتاب المقدس هناك في العهد الجديد قصة about عظيمة how much change Jesus requires in our life. على قديش تغيير يسوع بيطلب منا في حياتنا. And I'd like you to look at that story. وبدي إياك نتأمل في هاي القصة مع بعضنا البعض. If you have your New Testament, إذا معكم كتبكم المقدسة turn with me to John chapter 3. افتحوا معي ليوحنا الإصحاح الثالث. John chapter 3. يوحنا الإصحاح الثالث. Now, I don't think we need to read this whole chapter. أنا ما بفكر إحنا بحاجة نقرأ كل الإصحاح، I just want to tell you where these scriptures are. لكن بدي أوجهكم لعي آيات أنا بقصد. And this is, of course, the story of a man named Nicodemus. وهذه هي قصة لشخص اسمه نيقوديموس. Now, Nicodemus, it says he was a ruler of the Jews. نيقوديموس بذكر عنه أنه هو كان حاكم أو مسؤول معلم عالي لليهود. Okay, so what does it mean to be a ruler of the Jews? وإيش معناها أنه يكون حاكم It لليهود؟ meant 2,000 years ago, that meant he was like Supreme Court. He was like the Sanhedrin. هذا بيعني هاي الكلمة بتعني قبل 2000 سنة إنه عملين هو زي كان المحكمة العليا يعني. Now, how does someone get to be a ruler of the Jews? كيف بيوصل إنه يصير شخص بهاي المرتبة وهاي المكانة؟ Politics. القصة قصة سياسي. This man, he was like Yosef Ovadia. I mean, he was like the one of the top rabbinical politicians of his day. يعني زي بأياماتنا زي الراف عبادية يوسف، هو يعني زي الشخص اللي هو سياسي جدا في مركز تعليمي ديني عالي جدا. He had a big political party behind him. وكان زي تقول في وراه زي حزب ديني كبير جدا. He was a Pharisee. وكان فريسي. And you know that the Pharisees were on the Sanhedrin with the Sadducees. وبتعرفوا إنه الفريسيين كانوا مع السنهدرين ومع الصدوقيين. But the Sadducees controlled the Sanhedrin. لكن عمليا الصدوقيين هن الحزب اللي كان مسيطر على السنهدرين. They had the power because of the Romans. كان عندنا السلطة بسبب دعم الرومان The لإلهم. Romans appointed the high priest. والرومان هناك عينوا زي الرئيس الكهنة. And they appointed a Sadducee. وعينوا رئيس كهنة اللي هو كان من فئة So الصدوقيين. the Pharisees were the opposition. لكن الفريسيين هن كانوا زي تقول المعارضة المقاومة لإلهم. But friends, they were the spiritual ones, right? وهن كانوا يعتبروا نفسهم هن الروحانيين. The Pharisees believed in angels, they believed in miracles, they believed in life after death. الفريسيين كانوا يؤمنوا بالملائكة والعجائب وكانوا يؤمنوا في الحياة فيما بعد الموت. They were like the Datiim. وزي الداتيين بأياماتنا زي المتدينين. And the Sadducees, they were the secular, okay? They were materialists. لكن الصدوقيين هن زي كانوا الأشخاص العلمانيين. So Nicodemus was one of the top Pharisee politicians.